I came to know Phillip, I think, in 2018. I was working for Next Media Services, and there was a new project that we needed to work on. That was football. So these guys came in as experts at Next Media Services to do the Star Times Uganda Premier League. Nenga bepanka. Phillip being a floor manager, to interacting because now when you need to move, you need budgets and everything. So our way integera who Phillip is. But sategera lwachi mu bantu bonna aba Next Media. Phillip yanjagala nnyo. I've seen Phillip since his childhood. He's a good man. Phillip okumusinga ddala namanyira Katamba ne Tadias. Mu kiseera ekyo twali tugenda tutandika okukola mu kampuni ya Azam. Phillip luyimbazi namulaba banga ddene tesobola sawa zino kubuulira kubanga ddene. Phillip and I have lived in the same house from his childhood, under the same roof, and I'm glad that we've moved the journey together until now. I have known Phillip for, well, a number of years. We met on the Hash, and since meeting him, I think he's one of the cheekiest persons that you can ever actually meet. But in being so cheeky, he's also one of the most loyal people you can actually ever come by. Phillip, our fellow Kadugala, tukusanyukidde. Muntu waffe. No Rachel ne Vivienne naye yafuka muntu waffe. I think I met Phillip few years back through a mutual friend of ours, GK. We normally go for quiz. We have a quiz team. I didn't know him that much, but when we worked together at Azam, nasobola kunataka muyiga obulungi, and he's someone I could rely on. Lucky enough, I was a team leader at Azam under Tadias, and Phillip was the third in command. I met Phillip some time back at Next Media, and I've just found him a humble and nice, cool guy to work with. Phillip ndoza wina amwogerera oluzungu sijja mmujjayo bulungi. Kyemmanyi trait emusingako obulungi ey'okuba nti tayagala bantu beekubagiza. Era nga Phillip mukwano gwo, you cannot go into depression. Phillip alina stories nyingi. Mayi Phillip mulabiraawo naye musajja walusaagirira oluusi. Ate muyinza kubanga muli serious. Ate nabiteekamu ebintu by'okusaagirira. So bw'oba tomuyize oluusi ayinza okunyizaamu because obeera serious kyokka yali mu muzannyo. Muyinza okuba buli omu ng'ali serious, buli omu nga is focused to their job. Ate yejjukira ye floor manager alina okuba nga buli omu amuwulira. It takes command. Naye mu position gy'alina okubaamu nga taking a command, he puts up a very silly joke out of nowhere. Buli omu ng'ali serious. Like one time, try to call a debate, presidential debate. Yali ku Serena awo. Ng'olaba tempers are flaring, buli omu olaba ali serious. Phillip asobola kugira director. Kamutaganya mwambaza microphone. So you can imagine. Like atakawe kido kiri funny buli omu ate intercomezo buli muntu ku team banga team ya abantu 40 buli omu alina awera awuliriza munne. Kati omuntu okusawo joke. Wala abada ivatinga buli omu. Phillip omuntu asaaga nnyo by the way. Abatamanyi Phillip, he's been that boy. Nawugako ne mu bidiba, nasamba omupiira n'obupiira bw'ebikoba. Somehow he didn't make it to the top teams. I don't know why. Ne mu Vipers omu twandibadde tumutwala naye kale yiti yasambanga mupiira yalinga atema butemi alinnya banne magulu. Lumu twali tugenda okola omupiira, twali tugenda Jinja. Nimbako watu njagala kuyimirira muko. Muko naawo. Njuka twalina sali yali atuvuga mu kiseera ekyo. Eyo mayisali yali musajja ali stubborn nnyo. Yaani Phillip nga bakwatagana nnyo we bati tebeeta. Nengamba sali nja kuva muke mukono naye omuntu gwe njagala okulaba neninda ako. Sali we yanyumiza Phillip. Phillip n'agamba shia. Oyo musajja atujoze n'otujoga. Ffe tuyimire tumulinde. Kubaga abayinawo girlfriend obachi. Sebo ne basimbula ne bandeka nenzijanga ngo babase emisinde. Nenga bo bali mu kuseka. Sali wandaba bwatu walingiza mu mira wayongeza mu speed. Nenjukira lumu nali nyumye ne Phillip ngangamba. Ndi bana ifa abasajja. Atukoyo okutumanyira.
era kakati tugenda tandika gaba like body parts endala naye nga tetubawa mitima gyaffe. Philip woba tonnamalayo kigambo yaba yafunye ekiddawo naye kiba tekigenderawo naye ogenda okulaba nga kirina engeri gyekizemu kuba nti nali nga nze njagaba biwoowoolo Philip n'akataago. Philip is a very funny guy. I find it very funny. He'll say something even when you least expect him to say it. Senga Philip teyali mu mirimu gino emirala gyonna yalibadde comedian. Philip ye musajja eyanjigiriza ebintu by'okusaaga oba mu Luganda bakiyita olugeregerero. Genda n'aleeta ekintu kwegamba nga tokisuubira n'obeera awo n'ova ku ky'obaddeko. Olunaku lumu twali tutambula ne Philip twali Mwanza kati ne tusanga omusajja ng'ayambadde empale agisibidde eno waggulu bw'ati. Kati saasooka kulowooza nti waliwo omulala akoze eki nenjagala neetegereza nnyo omusajja naye nga Philip yamulabye edda kyavambuza naye Sali empale yo bwe tewagiteekawa ekintu ekyo kyankuba wala ne mutunuulira kwegamba nendiwolereza empale eyo tasibairangako nayo kwegamba Philip musajja kwegamba yanjigiriza nti obeera n'abantu nga oba oluusi ali mu mbeera ey'ebirowoozo ate gwe n'omutaninga n'omuteeka mu mood ez'okubeera nga musanyufu. Amaye tuba tutambula nga tugenda mu map country tours oba games gino okukola empiira gyaffe. Alina ekintu kyatera okubuuza ddala nga tutuuse wali ebyokulya n'agamba Fred ndyeyo kyawo tulina bye tuyita ebirungo kati nteekemu ku magi amafumbe oba amabisi ntekemu n'ensoba n'ensiri kuba mukama waffe toteekamu tolya ojja tweeta ebizibu mwana mu mmotoka kuba. Well, Philip is this person who is fun to be around, of course. Though he doesn't contribute anything to our quiz, he's a guy who comes late first of all for quiz. After he comes, he immediately goes for the answer sheets. Because we used to think he used to like writing. Kumbe, after some time we got to know that the problem was he did not answer anything except if the category is for sports. At the end of the quiz, kuba picture. We have won this thing. Team Big Boss. Philip is a hard guy, and being hard, I mean, in lockdown, when we were catching up, playing cards, is one person who doesn't want to lose, and once he loses, then that will be the end of the game. Generally, he's a humble person, focused, I think. He's efficient in his way of work and smart. Ye muntu asobola okuwabula. Ye muntu goyilayingirako ku buli kintu. Philip is a hard-working guy, very organized. Philip is a very understanding person. Buyinza okukoza ali funny, but bagamba nti it's a serious business. Ngenda kukola ekintu aba agenda kikola. Era I am sure Vivienne, you have gotten yourself a very good person, a very good man. Nafa to inspiring. Era ne bannanga abalala baddeko ku TV nga boogera. We mulabye tuli mukubo tujja. I think one of the best things that can ever happen is two people finding love. I first got to know Vivienne. Of course, Vivienne tabeera kuno on phone. In fact, erinnya Vivienne nasooka ddiwulira mu Simon Katamba nga ajerega Philip aba tubeera oba n'akola ekinagamba nja kulopayo wa Vivienne. So I was curious to find out who Vivienne was. Twali Zanzibar. Philip was my roommate. Naye nga Philip tumala okukola ne tugenda maybe to happening tunywemu one for the road. Nga Philip andekayo n'agenda mu room ng'abeera ku ssimu buli kiro Philip abeera ku ssimu ngamba guy ono story ki nga ne bwe nzija saa 9 tuva mu kibaala ne nyingira our room omusajja ng'akyatunula ali ku ssimu. That's when I got to know that his girlfriend abeera bweru ate time differences bikyeri. Tegera Vivienne
saasooka mulaba naye nasooka kumuwulira erinnya. Twali tugenda Kigali. Philip mugamba nti ndi Kisubi nina omulwadde. Kati nangamba ngenda kulaba Vivi naye nina emmotoka. So topapa nnyo nja kujja nkole ki nkupiikinge. Kati awo ntandika okuwulira Vivienne. Naye nga sinaamulaba ng'omuki ng'omuntu. Naye era Vivienne saamumiitinga until one time. So I didn't know Vivienne was in the country. So nkube simu ya Philip ya Airtel nga omukyala agikwata. Kati nyanjukira ndiwulira omukyala ayogera obulungi. Truth is Vivienne banaye ayogera bulungi. I was surprised okulaba nti omuntu gwe simiitinga nga ko basoogeranko naye naye ng'atammanyi ng'asobola okumpita erinnya. That's very good of you Vivienne nti osobola okukuuma emikwano gya bbaawo n'oba nga otumanyi ffenna. Vivienne nno ekyewuunyisa simulabidde ebbanga ddene. Nasooka nakumulabako mu bifaananyi nozanga Vivienne agenze kwanjula Philip ewaabwe. Naye nga omulaba mukyala eka si muzibu ajja kufumba. Naye era ne bwe namumeetinga in person ng'azze wano, I found out that Vivienne is a very good person and she's a marriage material. So thank you, and actually I'm not surprised that you guys have gone this extra mile to get married. Funny enough, how I met Vivienne is not so long, but through Philip as well, because being a fiancé to Philip, we had to meet, and trust me, they are they're all funny guys. First time yange okulaba Vivienne, ekyamazima nalabirawo nga tufunye omukyala gwe tusobola okubeera naye nga family. Nga bw'omanyi embeera zaffe ze twabeerangamu, kwegamba nga ndabira ddala omuntu atugyamu akkiriza nti omwami wange abeera n'abantu ab'ekika kyonna. Ekyo kyonna kimulabamu. First time. Vivienne, kyemmanyi wafunye omusajja. Both of you, you're two amazing people. Singa kibali kisoboka nduza nandibadde ne ka camera kakesi nga njagala tukoleka episode The Life of the Luyimbazis. You know, these two jolly, amazing, brilliant people that you would really want to hang around with. Omutunulira olaba omuntu eyakuzibwa, omuntu wampisa. Bano bagayi era buli omu yalaba munne because of me. Congratulations Philip and Viv. My advice basically is keep the communication flowing. Life is a story. Philip, you know that very, very well. And the person in charge of that story is yourself. You decide to write the first chapter, the second chapter, the third chapter, the climax of the story, and the last chapter. I am glad that we are reaching a certain part of the story where you are being called Mr. Thank you for choosing to be titled. Kizibu nnyo kuuma omukwano ng'oli wala long distance. Bangi bagezaako ne kigaana. Naye baba bakisobodde ebbanga lino lyonna. They are all patient people. Era trust me, this marriage is synchronizing very well. Mwenna muli bantu balungi, muli boogezi, you're humble people, you're welcoming, you have a warm heart, which is a very good thing. The only way you can actually find peace and love is by caring for each other every day of your marriage. Have good communication. Chonna, whether good or bad, any feeling you have, just communicate, just let it out. Philip tukutadde genda Vivienne omukwate bulungi nze nkyembagaza kiri kintu ekyo njagala obwana mukaaga boka bujja kummala. Otherwise I wish you a happy marriage. Sijja kubaagaliza bufumbo bulungi kyokka, nja kubaagaliza okutulaga ffe ekifaananyi kubanga ffe awo tetunnaba kutuukawo tulingizawo bulingiza tutya tugamba so bwe babanga bakituuseeko olwaleero njagala okwebaza Katonda ate n'okubasabira batulage ekifaananyi ekyo kyennyini kibagenzeemu nti naffe abakitya tuleme kubeeramu katima ako katuveemu ak'enkoko. So all in all guys, I wish you the best. Sijja bawulira by'abafumbo, nze siri mufumbo, just mutusabire obusabizi naffe tutuukeyo. Philip ne Vivienne baagaliza embaga ennungi.
kubanga nkimanyi mu nsi muno omusajja yenna omukyala ekintu ekyandibadde kisembayo okuba essanyu lye kubeera na muntu gw'asinga okwagala. Keep learning, don't give up, and be the best that you can always be. I wish you a happy and successful marriage. Way to go. You're my brother. I am happy to have met you. And trust me, I will not leave you back. I will always be there with you. Have a blessed wedding. Bagaliza mirembe abaana mulinayo koomu tujja kusiima oba kusanyuka nga mwongeddeyo ko n'abalala naye oba 10 tewali buzibu. Hey Philip, I wish you all the best. Oli mu kintu. Ziri wano. Phil and do you see this part? Zendiredde. Nteredde bulungi. Amwesi banko mu kamera. Like Chris akuba esimu. My panic erireeta busi. GK, you're not going to get anything, I'm telling you. I met Philip at you see? How did you meet Vivienne? How did you get to know her? I don't know her. I have no idea. New man, enjali nnuma kikulu ogambe gbubuuza oli muyayi. Uli na disco.